Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha Protivachanam mangamangayate girim yat kripadanam mande Sri Gurunyanatadanam. So, Narada Muni, great sage, has compared each of us to a worm. Нарада Муни, един велик мъдрец, сравнява всички нас, всеки от нас с червей. This is a particular kind of worm known as a silkworm. Това е един определен вид червей, известен като копринен червей. So the silkworm spins a cocoon around itself. Тази копринена буба, тя се заобгражда с копринени нишки. And then it enters into a state of deep sleep within this cocoon. И тогава в тази пашкула тя започва да спи. And generally, on these silk farms, then farmers come and take these cocoons and put them in boiling water. И обикновено в местата, където фермите, където имат отглеждат такива буби, фермера идва и поставя тази буба в вряща вода. So the worm is killed and the silk is then used for cloth. По този начин червият вътре умира, а пък пашкула се използва за производство. So the conditioned soul is like a silkworm who is entrapped in the cocoon of his own karma. Обосновената душа, тъй като тази коприна буба, която е оплетена в пашкула на своята собствена карма. The word karma in Sanskrit means activity. Карма на санскрит означава дейност. So, how are we acting? We're acting on the physical platform and on the mental platform. Как ние действаме? Ние действаме на физическа груба платформа и на ментална платформа. We have our thoughts, then we have our actions. Ние имаме нашите мисли и нашите действия. And these thoughts and these activities are exactly like a cocoon. И тези мисли и тези дейности са точно както един пашкул. We think that our senses and our mind are helping us to know more and more about the world, but this is false. Ние си мислим, че нашите сетива и нашия ум ни помагат да научаваме повече и повече за света, но това не е истина. Our senses and mind are not giving us knowledge, they're keeping us in ignorance. Нашият ум и сетива ни дават знание, но ни държат в невежество. They are binding us deeper and deeper to illusion. Те ни обвързват все по-дълбоко и по-дълбоко в илюзия. And we are sleeping in the midst of this illusion. Spiritually speaking, we are asleep. И духовно погледнато ние спим в тази илюзия, ние сме заспали. And one day death will come. И един ден смъртта ще дойде. Exactly as the farmer comes to that poor silkworm and throws him in the boiling water. Също както фермерът идва до тази бедна копринена буба и я хвърли във врящата вода. The silkworm is helpless. Копринената буба е безпомощна. And so similarly, we are helpless. По същия начин ние сме безпомощни. We don't know what day that will be when death comes, but when that day comes to us, there's nothing we can do. Ние не знаем кога този ден ще дойде, но когато този ден дойде, ние не можем да направим нищо. But at the same time, although this is our real position, we are so proud of ourselves. We are so self-confident. Но в същото време, въпреки че ние сме в тази позиция, ние сме толкова горди със себе си, толкова самоуверени. We think we have knowledge, we think we have power. Ние си мислим, че имаме знание, ние си мислим, че имаме сила. We think we are in control of our situation. Ние си мислим, че ние контролираме позицията, в която се намираме. We think we know which way we're going. Мислим, че знаем по кой път вървим. We have our goal and we will achieve it. Ние имаме нашата цел и ние ще постигнем. But again, this is just a big dream. Но отново това е просто един голям сън. So Lord Krishna says that if we want to have real knowledge beyond this cocoon, then one has to approach a bona fide spiritual master. И както Кришна казва тук, ако
искате да имате истинско знание, знание отвъд този пашкул, тогава трябва да се обърнете към истински духовен учител. Who is a bona fide spiritual master? Кой е авторитетният духовен учител? It is someone who is sent by Krishna. Това е някой, който е изпратен от Кришна. He comes from outside of our cocoon. Той идва отвън нашият пашкул. Therefore, he is called, as it is said, Guru Rupa, Krishna Kripa. The form of the Guru, that form that we can see and hear, is Krishna's mercy. Затова се казва Гуру Рупа Кришна Крипа. Тоест формата на Гуру, на духовния учител е милост на Кришна. Because had not Krishna sent him within this cocoon of our limited mental and sensual experience, then we would have no chance to get out. Защото ако Кришна не го изпратил в този наш пашкул на ограничени сетивни възприятия и умствени възприятия, ние никога не бихме могли да се измъкнем от него. Because Krishna, he is far, far beyond the limit of our little cocoon. Защото Кришна е далеч отвъд границите на нашия ограничен пашкул. Someone who thinks that, no, my mind, my senses are so strong. I have understood what is God independently. Както някои обявяват, моите сетива са много, много силни. Аз мога да разбера, независимо от всичко останало, какво е Богът. I can see God. Аз съм независим, аз мога да видя. Or from my speculation, I know what God is. Чрез моите спекулации аз разбирам какво е Богът. This person is the greatest of fools. Тази личност е най-големия глупак. You see? Because his mind, his consciousness is so insignificant. Защото неговото съзнание, неговият ум е толкова незначителен. So, there are many examples to show the foolishness of the living entity who claims that he knows what is God. Има много примери, които показват глупостта на живото същество, което обявява, че знае какво е Богът. Srila Prabhupada gave the example of a frog living in his little well. Шрила Прабхупада често дава пример с жабата, която живее в своя малък кладенец. And one day another frog hopped into the well. Един ден една друга жаба попаднала в кладенеца. And said, I have just come from the ocean. Тя казва, аз тък му идвам от океана. So the frog in the well, he was considering himself to be a great learned scholar. Но жабата в кладенеца, тя считала себе си за велик учен. So he said, what is this ocean? Казва, какво е това океан? And the new frog said, oh, it is a great body of water. Новодошлата жаба казва, това е огромен воден басейн. So the frog in the well said, well, come on, you and I both know that this well of mine is the greatest body of water in the whole universe. И жабата професор казва, хайде сега, и аз и ти знаем, че този кладенец е най-големият воден басейн в цялата вселена. And the other frog said, no, the ocean is much greater. И жабата, новодошлата жаба казва, не, океанът е много по-голям. Well, then we can use logic and reason and understand how much greater. И тогава професорът жаба казва, сега ще използваме логика, за да можем да разберем колко е голям. And the new frog said, there is no way to measure, there's no way for a frog to measure the ocean. It is simply unlimited. И жабата, новодошлата жаба казва, няма начин за една жаба да измери океана. Той е неограничен. And the professor frog said, don't be foolish. Let us now do calculation. Жабата професор казва, не бъди глупак, сега ще направим изчисление. So, now, I will puff myself up, and you can tell me when I have expanded myself to the size of the ocean. Сега аз ще се надуя, ти ще ми кажеш, когато съм се надула, колкото е голям океана. So he puffed himself up, boom, and he said, this big. Той се издул, казва, толкова ли е голям? And the new frog said, no. The ocean is so much bigger. Новата жаба казва, не, океанът е много по-голям. So then he made himself even bigger. This big.
Тя се издува още повече. No, nowhere near so big. Не, дори изобщо не може да се доближиш до неговата големина. Well then, Тогава се издува още. No. Не, You are so small compared to the ocean. ти си толкова малък сравнен с океана. And then Professor Frog took a big breath. He burst. И жалата професор тогава поела дълбоко въздух и изведнъж си пръснала. So in this way, with our limited mind and intelligence, if we claim, I have understood God, we are like this foolish frog. И по същия начин с нашият ограничен ум и интелигентност, ако ние обявяваме, аз съм разбрал Бога, ние сме в положението на тази глупава жала. God is not understood by what is known as the Aroha Panta. Богът не може да бъде разбран с процеса наречен Ароха Панта. Aroha Panta means, Panta means path. So to try to go up, climb up to the transcendental platform from our position by one's own power, it is not possible. Панта означава път и Ароха Панта да се опитаме да се издигнем до трансцендентална позиция чрез наши собствени сили по този път. Невъзможно. So God is revealed by Avaroha Panta. И Богът се разкрива чрез Авароха Панта. Just like you probably have heard the word avatar. Сигурно сте чули за думата аватар. Means God comes down. Означава Богът слиза. You cannot go up to God. Вие не може да отидете нагоре при него. Not by, Tower of Babel, not by airplane, not by rocket ship. Нито чрез въздушни балони, нито чрез самолет или чрез ракета, космически кораб. But God, because He is the supreme powerful over everything, He, by His mercy, may come down to us. Но Богът е върховният всемогъщ и чрез неговата милост той може да ни се разкрие, той може да дойде при нас. Just like a big government official, he, anytime he wants, he may walk into the prison to interview some prisoner. Също както някой влиятелен член на правителството, винаги когато поиска, той може да посети затвора, за да говори с някой затворник. The prisoner is not free. He cannot say to God, I want to talk to this government official. All right, we let you out. Go. No. Затворникът не е свободен. Той не може да каже, аз искам да отида да говоря с този член на правителството. Няма да го пусна. But if the big official wants to speak with this prisoner, he can come and go as he likes. Но ако този член на правителството, правителствен представител, иска да говори с някой затворник, той може да направи това, което иска. So similarly, God descends into this world by His own free will. По същия начин, Богът слиза в този свят по своята собствена воля. And that is called avatar. И това се нарича аватар. So similarly, Avaroha Panta means the knowledge of God descends. По същия начин, Авароха Панта означава знанието за Бога слиза. By the system known as Guru Parampara. Чрез системата известна като Гуру Парампара. Or disciplic succession. Или ученическа последователност. So Guru is a visible person who is visible to our senses, but knowledge of God is revealed within his heart. Гуру е личност, която е видима за нашите сетива, но знанието за Бога е разкрито в неговото сърце. Not by some mystical process. Не чрез някакъв мистичен процес. Knowledge of God can be revealed in your heart also. Знанието за Бога може да бъде разкрито в вашето сърце също. But you must hear from Guru. Но вие трябва да чуете от Гуру. Who is established. He is firmly established. Brahmanishta. This is the statement of Shastra. Brahmanishta. Firmly established in Brahman, in the absolute truth.
който е твърдо установен браманища в Браман, абсолютната истина. And how did he become firmly established? From hearing from Guru. А как той става твърдо установен? Като той слуша от Гуру. And how did his Guru become Brahmanishta? From hearing from his Guru. Как неговия Гуру става браманища, като слуша от своя Гуру. In this way, back to the Adi Guru, Krishna. По този начин, назад до изначалния Гуру Кришна. That is Guru Parampara. Това е Гуру Парампара. So, here Lord Krishna is saying, you must approach such a Guru. Тук Бог Кришна казва, трябва да се обърнеш към такъв Гуру. Tadvidi, who has that knowledge. Тадвиди, този, който има това знание. And how do you approach him? И как може да се обърнеш към него? Do you walk in, hi Guru? Вие влизате, здравей Гуру. Slap him on the back, okay buddy. Шляпате го по гърба, окей. So, tell me what's happening in the spiritual world. Кажи ми какво става в духовния свят. No, here Lord Krishna says, there is an etiquette, a proper way. Но, не, тук Бог Кришна казва, има етикет, правилен начин. First of all, pariprashnena. No, first of all, pranipatena. Pranipat means to bow down, to offer one's respectful obeisances. Пранипатена означава човек да се поклони, да отдаде своите смирени почитания. Because Guru is representative of God. Защото Гуру е представител на Бога. He is ambassador of God. Той е посланник на Бога. So just like ambassador from a big country is treated with the full respect of the premier of the country. Също както посланникът на една държава е посрещан с голямо внимание от премиера, министър-премиера на друга държава. Because if you anger, if you offend the ambassador, then you offend the government. Защото ако вие оскърбите посланника, вие оскърбявате цялата държава, правителството. Wars have been started like this. Много войни са започнали по този начин. Because some ambassador was offended. Защото някой посланник бил оскърбен. And then his government, his country, then they become aggressive to the offending country. Тогава неговото правителство, неговата държава става агресивна към другата държава, която оскърбител. So we do not want to offend Guru, because if we offend Guru, then we offend Krishna. Затова ние не искаме да оскърбяваме Гуру, защото ако оскърбяваме Гуру, не оскърбяваме Кришна. So therefore, pranipatena, one should show respect to the spiritual master. Затова пранипатена човек трябва да показва уважение към духовния учител. And pariprashnena, one should put serious inquiries. И парипрашнена, човек трябва да поставя сериозни запитвания. Serious means that one understands one's position. I am diseased. I am fallen. Сериозно означава, че човек разбира своята позиция. Аз съм болен, аз съм паднал. And the spiritual master, he is like a doctor. Духовният учител е като лекар. He can help me. Той може да ми помогне. But I have to understand exactly from him how I should behave. Но аз трябва да разбера точно от него как трябва да се държа. What I should do. Какво трябва да направя. In order to get free of this disease of material life. Да се освободи от тази болест на материалния живот. So, just as we approach a doctor, също както се обръщаме към лекар. We're submissive and we put proper questions. Ние се подчиняваме и ние поставяме подходящи въпроси. Submissively. Submissively means I'm ready to follow. Смирено. Смирено означава аз съм готов да следвам. Your doctor may tell you your favorite food, maybe it's fried potatoes. The doctor says you can never eat fried potatoes again. Може би вашата любима храна е пържени картофи и лекарът може да ви каже, никога повече не трябва да ядеш пържени картофи. Otherwise you will die. Иначе ще умреш. So submissive means, yes, I will do that. Смирено означава, да, аз ще направя това. And then finally, sevya. Sevya means service. И накрая, севая. Севая означава служене. Guru is representative of God, so he accepts our service on behalf of Krishna. Духовният учител е представител на Бога, затова той приема нашето служене от името на Кришна. So if we approach the spiritual master in this threefold way,
Then Lord Krishna says, Upadekshanti tik jnanam jnaninas tattva darshana. He will show us the truth that he himself sees. Ако не се обърнем към духовен учител по тези три начина, Бог Кришна казва Упадикшанти те генам генам статва даршинаха. Той разкрива истината, която той самия е видял. Spiritual master, that is his qualification. He sees Krishna. Това е квалификацията на духовен учител. Той вижда Кришна. Therefore, we pray to the spiritual master. Om Agyana Timirandhyasya Gyananingana Shalakaya Chaksuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. We pray to the spiritual master, Chakshur Unmilitam, that you kindly open my eyes so that I may also see Krishna. Затова ние се молим с тази санскритска молитва на духовен учител. Чакшур Унмилитам. Отвори очите ми, за да мога да видя Кришна. Now how does the spiritual master open our eyes? И как духовен учител отваря очите ни? Well, did you know that you have eyes in your ears? Чували ли сте? Знаете ли, че имате очи в ушите си? Your eyes for seeing spirit are in here, not here. Вашите очи, с които може да видите духовното, са в ушите, не в очите. Actually, Lord Krishna has a name. Shrutekshita means he is seen through the ears. Затова Кришна има такова име, Шрутекшита, този, който е виждан чрез ушите. This is a little difficult for people of European Western civilization. Това е малко трудно за хората от западната европейска цивилизация. Because the Western civilization is very much oriented to the eyes. Защото западната цивилизация е много ориентирана към очите. There's a saying, seeing is believing. Те казват, да виждам означава да вярвам. But for many cultures, hearing is believing. Но за много култури, да чуя означава да вярвам. For other cultures, hearing is the most important sense. За други култури, слушането е най-важното усетиво. And the Vedic culture, yes, in Vedic culture, hearing is the first sense. And that hearing is so refined that in Vedic culture they hear spirit. В ведическата култура сетивото за слух е най-важното сетиво и то е толкова важно, че чрез него те виждат духовното. Vedic culture is based on Shabda Brahma, spiritual sound. Ведическата култура е основана на Шабда Браман, духовния звук. Everything begins there. Всичко започва там. The eyes are subordinate. Очите са подчинени. Actually, in the hierarchy, ears are first, and then sense of touch, and then third are the eyes. В иерархията на сетивата ушите са на първо място, след това чувството за допир и чак след това очите. Fourth is the taste, and fifth is the smell. Четвърто е вкуса, петото е мирисът. So in Western culture, we put the eyes at the top. В западната култура ние слагаме очите на първо място. Therefore, people, if you talk about God, many people will say, "Show me God, show me God. I want to see Him. Then I will believe Him." Затова, ако говорите за Бога, хората казват, покажи ми Бога, покажи ми. Аз искам да го видя и тогава ще повярвам. No, you have to hear Him first. Не, човек първо трябва да чуе Бога. So this is how the spiritual master opens our eyes, by the process of hearing. Това е начинът, по който духовният учител отваря нашите очи, чрез процеса на слушане. The pure sound of Shabda, Brahma, spiritual knowledge, this enters the ears and then goes into the heart. Чистият звук на Шабда Брама, духовно знание, влиза през ушите и стига до сърцето. Which is the seat of the mind. Което е коренът на ума. And the mind is the center of all of our senses. А умът е центъра на всички наши сетива. So when the mind is purified, then naturally the other senses, the eyes and the nose, everything else are purified. Когато умът е пречистен, автоматично нашите сетива и всичко останало се пречиства. So just like with medicine, you know, some medicine you take through the mouth, some medicine you take through the skin. Също както лекарството, някои лекарства взимате през устата, други чрез инжекция. So this Krishna conscious medicine you take through the ears. Това лекарство на Кришна съзнание човек го приема чрез ушите. Of course, we also have medicine for the mouth. Ние имаме лекарство и за устата. Very soon, Много скоро ще има. it will be served to you, Krishna prasadam.
Вие ще ви опитате от Кришна прасана. Sometimes a doctor, he's giving all kinds of medicine. He's giving pills, he's giving injections, he's giving some salve to rub. Понякога лекарът дава най-различни лекарства. Дава лекарства за пиене, дава инжекции, дава мехлеми. He's giving drops for the nose. Дава капки за нос. So also in Krishna consciousness we have medicine for every sense. Така в Кришна съзнание ние имаме лекарство за всяко сетиво. We have prasadam for the tongue, we have incense for the nose. Имаме прасадам за езика, инсенс за мириса. We have in the Mangal Arti, you get this cotton swab with perfume, and that's put on the skin. Имаме това на Мангала, тези напоени парфюми, с памучите с парфюми, с които се мажете. But the most important, the essential medicine, that which makes all the other medicines work perfectly, that is the medicine you get through the ears. Но това лекарство, основното лекарство, което прави всички останали лекарства да бъдат полезни, е това, което приемаме чрез душите. And this you receive from the doctor, the spiritual master. И това човек приема чрез доктора, духовния учител. He can cure you because he is cured. Той може да излекува, защото той е излекуван. That's what Krishna is saying. Upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshina. Why can he show you the truth? Because he himself sees the truth. Как се казва тук? Защо той може да ви покаже истината? Защото той самия е видял истината. Okay. So, are there any questions? Има ли някакви въпроси? What's the difference between Daivi Varnashram and Varnashram? Because I got this. What does that have to do with this lecture? Where's the Sunday feast lecture? Sorry, it's not connected. Okay. Any questions from our guests? Въпроси от нашите гости. Колко въпроси може да зададете? Някакви въпроси? Чакаме за лекарство. Prasadam medicine. Прасада. Okay. All right. Then I thank you very much. Hare Krishna. Благодаря ви много, Харе Кришна.